హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో, దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను. దానికంటే ముందుగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, పక్కనున్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వచ్చేస్తాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చికెన్ దమ్ బిర్యానీకి కావాల్సిన మసాలాలన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. 2 టేబుల్ స్పూన్ చికెన్ మసాలా, 2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, 2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, 1 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, 2 టేబుల్ స్పూన్ సాజీరా, 1 టేబుల్ స్పూన్ సోంపు, టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్, టేస్ట్కి సరిపడా కారం, 2 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం పేస్ట్, కొన్ని ఫ్రై ఆనియన్స్ అండి, నాలుగు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఇలా పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి, 1 కప్ పెరుగు, కొంచెం పుదీనా, కొంచెం కొత్తిమీర, బాగా మిక్స్ చేసుకుందామండి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఇందులో చికెన్ వేసుకుందాము. ఈ మసాలా అంతా చికెన్ పీసెస్కి పట్టేలాగా బాగా కలుపుకుందాము. ఇప్పుడు ఇందులో లెమన్ పిండుకుందాము. 1/2 లెమన్ తీసుకున్నాను. అలాగే 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్, కొద్దిగా బాగా కలిసేలాగా మరొకసారి మిక్స్ చేసుకుందాము. ఒకవేళ మీకు స్పైసీగా కావాలనుకుంటే మరి కొంచెం మసాలాలన్నీ మిక్స్ చేసుకోండి, కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి. ఒక 1/2 అవర్ డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో మ్యారినేట్ చేసుకుందాము. చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుందాం. టూ టేబుల్ స్పూన్ అంతా వేసుకున్నాను. ఆయిల్ హీట్ అయిందండి. ఆనియన్స్ వేసుకుంటున్నాను. 2 ఆనియన్స్, ఐదు 6 పచ్చిమిర్చి సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఒక్కసారి కలుపుకుందాము. ఈ ఉల్లిపాయలు ఎర్రగా వేగాలి. కొద్దిగా జీడిపప్పు కూడా వేసుకుందాము.
అలానే కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొద్దిగా పుదీనా. ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాము. ఇప్పుడు చికెన్ వేసుకుందాము. అరగంట ముందు మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ వేసుకుందాము. బాగా కలుపుకున్నాము. మరొక స్టవ్ మీద బిర్యానీ రైస్ కుక్ చేసుకోనికి వాటర్ బాయిల్ చేసుకుందాము. హోల్ గరం మసాలా స్పైసెస్ వేసుకుందాము. కొద్దిగా పుదీనా, కొంచెం కొత్తిమీర, చికెన్లో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా సాల్ట్. ఇప్పుడు రైస్లో కూడా కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం. 1 స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను. వన్ స్పూన్ అల్లం పేస్ట్, కొద్దిగా ఆయిల్ అండి. రైస్ విడివిడిగా ఉండనీకి కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటే పొరపొరలాగా వస్తుంది మంచిగా. కొద్దిసేపు మూత పెట్టుకుందాం. ఈలోపు చికెన్ చూద్దాం ఒకసారి. మరి కొద్దిసేపు మూత పెట్టుకుందాం. బాస్మతి రైస్ వేసుకుందామండి. ఇప్పుడు బాయిల్ అవుతున్నాయి కదా వాటర్. నేను 1 అవర్ ముందు 3 గ్లాసెస్ బాస్మతి రైస్ పెట్టుకున్నానండి. ఇప్పుడు ఈ రైస్ వేసుకుంటున్నాను. – 75% కుక్ చేసుకోవాలి బాస్మతి రైస్. చికెన్ ఒకసారి చూద్దాము.
రైస్ ఒకసారి చూద్దాము. ఫిఫ్టీ 50% కుక్ అయిందండి. చికెన్ ఉడికిందండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి బాస్మతి రైస్ యాడ్ చేసుకుందాము. రైస్ కూడా అయ్యిందండి, బాస్మతి రైస్. ఇప్పుడు చికెన్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాము. ఇలా లేయర్గా రైస్ వేసుకోవాలి. ఇలా వాటర్ లేకుండా నీట్గా ఇలా వేసేసుకోవాలి. రైస్ స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఈక్వల్గా అనుకోవాలి. అలాగే దీంట్లో కొంచెం పుదీనా, కొత్తిమీర, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, కొంచెం కస్తూరి మేతి ఇలా క్రష్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్, ఇష్టం లేని వాళ్ళు స్కిప్ చేయొచ్చు. ఇందాక కుక్ చేసుకున్న వాటర్ ఉన్నాయి కదా, అదే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు 15 minutesలో మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని దమ్ చేసుకోవాలి. చూద్దామండి ఒకసారి. అయ్యిందండి. మరొక 10 minutes లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకుందాం. అయిపోయిందండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడే సర్వింగ్ ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవద్దు. ఇంకొద్దిసేపు 10 minutes అలా వదిలేసేయండి. చూద్దామండి. యమ్మీ యమ్మీ టేస్టీ వేడి వేడి చికెన్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది. సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసేసుకుందాము. గార్నిష్ చేసుకుందాము.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి నా ఛానల్ని. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.